Varios caballeros se estaban enfrentando a un dragón del bosque, preguntándose que hacia ali. El dragón liberó un potente aliento incendiando el bosque y los caballeros huyeron. Pasamos a una escena donde se nos presenta a Al Wayne, nuestro protagonista. Él revisaba sus cosechas alegremente por la época de cultivo. Leva parte de su cosecha a una carroza y un sistema lo felicita por subir de nivel sus atributos como agricultor. Apare su amigo testa para saludarlo. Al le enseña sus habilidades y testa se sorprende que el prota tenga más nivel que él. Wayne le recuda cuando pescaron juntos y lo salvo de un ataque de tres monstruos marinos. Comenta que su subida de nivel es por la bendición, impulso de crecimiento. Revisa varias options en su sistema y se da cuenta de que tiene una cantidad exagerada en su nivel de ataque. Pero vi más importante entregar sus cultivos. Fue a caballo hasta la capital. Escucha un escándalo cerca. Viendo que un dragón atacaba a un grupo de aventureros. Lanza una zanahoria y desintegra a la bestia haciéndola explotar con el impacto. Asustendos de su propio poder, siguió su viaje y el grupo de aventureros explora la zona. Querian saber quien los ayudó y encuentran las marcas del carruaje del prota. De en la capital Megas, al le muestra su país al guardia, son interrumpidos por los gritos de una chica que pedía ayuda. El prota se lanza rescatando a la muchacha. El secuestrador ataca al protagonista. Wayne esquiva su ataque y lo tira al suelo. La chica la agrede pidiendo su nombre. Al comenta que no se preocupa y se fue rápido a entregar su lot. El comerciante le da las gracias. El prota vuelve a casa, pero los guardias lo detienen. La chica de antes lo tranquiliza diciendo que quería conocerlo, presentándose como Falwise Megas, la primera princesa de la capital. Wayne pregunta si podía hacer algo por ella. Fal le dice que no hace falta ser educado. La viuva pregunta su nombre y él se lo da. Fal quería saber si estaba dispuesto a servir a la familia real. El prota se niega y trata de huir, pero ella lo detiene preguntando por qué la rechaza. Wayne responde que solo quiere dedicarse a ser agricultor, así que Fal le propone trabajar en los campos de la realeza. Al pregunta por querer reclutarlo. Fal revela que el secuestrador tenía 500 puntos de poder y lo derrotó con mucha facilidad. Fal dice que el promedio de una persona es de 50 puntos, el de un aventurero es de 130, un caballero y capitán son 600 y el del hero legendario son 1000 puntos. Ella le pide que enseñe su sistema para conocer sus puntos. Ligan el grupo de aventureros reportándoles a los guardias que el dragón fue derrotado, pero no por ellos. Wayne aprovechó la distracción para huir. Fal regresa al castillo enterándose de que una horda de monstruos se acerca a Megas. Los caballeros mencionan que hay muchas razas y es probable que sea la segunda legada de Hellzone. Cuentan que Macbeth, el rey demonio, fue derrotado por un hero y hicieron un pacto con los demonios para asegurar la paz. El oficial Cecil comenta que podría ser un intento de venganza por la derrota de Macbeth y propone que vea el primer comandante Romeo Vandit. El rey cuestiona la propuesta, diciendo que él fue quien trajo la negociación de paz. Cecil comenta que nunca pretendió tener la paz, el dragón y el secuestro de Fal. Fueron solo distracciones para que no supieran del Hellzone, resultando que pueden estar desesperados por atacar. Sospecha de que ya ellos saben que el hero murió y les pide a ambos que huyan. El rey se niega, quería hacerse responsable, pero todos los caballeros le piden que huya. Por la noche, el prota lega a su casa y se relaja en su sofá. Testa apearse para avisar que una horda de monstruos pasará por el pueblo y deben abandonar la zona. Al fue revisar sus cultivos, dándose cuenta de que los monstruos están cruzando por ahí, se esconde y se pregunta si podía hacer algo. El rey y Fal ligan a un callejón sin salida. Cecil los traiciona lanzando un hechizo en contra de todos. Él muestra su forma real, revelando que siempre fue Romeo Vandit. Su plan era hacerse pasar por el rey para que los demonios viven con los humanos. Intenta matar al rey, pero se protege creando un escudo. Fal lo apoya aunque fue inútil. Los escudos se quebraron, estaban a punto de morir, hasta que Wayne apareció, distrayendo el ataque de Romeo y derrotando a toda la horda.
Romeo ataca al prota, Piro es bloquea el golpe y lanza al demonio contra la montana. Romeo libera de su poder cambiando de forma, intenta golpear al Piro el lo derrota de un gancho. Los demonios que quedaron vivos comenzarán a huir del miedo. Al día siguiente, el rey y fel la agradecen al prota por salvarlos y le ofrecen la oportunidad de trabajar en los cultivos de la realeza. A cambio, Deborah unis al gremio a matar monstruos. Wayne acepta y se prepara para su nueva vida. Más tarde, fel y el prota recorren megas. El pregunta si una prinza puede estar deambulando. Ella contesta que su doncella, Albi, actúa como su doble, así que puede escapar sin problemas. Menciona que es su deber hacerlo, porque si sabe como actúa su gente. Fel le muestra al protagonista el gremio y pide que la lame por filia. Entran y son recibidos por un aventurero, le da la bienvenida a Wayne. Estaba emocionado por conocerlo después de escuchar los rumores. Guía al haste la recepción, presentando la Helen. El prota la saluda y Helen lo invita a comer. Helen pregunta por qué si quiere hacer aventurero. Wayne contesta que lo hace para quedarse con los campos de megas. Aparece un grupo de aventureros que reconocen al prota por derrotar a un dragón del bosque de rango S, dejando a todos en el gremio asombrados. Los integrantes del grupo se presentan como Jake, Lamia y Luke. Le piden que juntos luchen algún día contra los monstruos. Luego de decirlo, si van, Wayne siente que se está alejando cada vez más de su vida como agricultor. Helen le da su primer misión al prota y le obsequia una túnica que puede usar como armadura. Wayne acepta la misión y se retira con fel. Le dice que no podrá llevarla a su misión. Ella se despide y avisa que lo visitará mañana. Más tarde, Wayne recolecta los hierbas que le pidieron. Encontrándose con una escama, revisa la información sobre los monstruos de la zona. Un orco se lanza sobre el prota. Jake aparece para rescatarlo y vence al orco. Lamia y Luke ligan para saludar. Al pregunta por la escama, Jake comenta que podría tratarse de un dragón negro. Pide que se regresen a la ciudad antes que sea de noche. Justo aparece el dragón negro en persona. Paso cerca de ellos ignorándolos. Wayne trató de ver sus estadísticas, pero no pudo. Nos muestran una escena en donde Helen tiene una pesadilla con esta bestia. Al día siguiente, Helen asiste a su turno en la recepción. Una señora llamada Juan le pregunta si tiene algo. Helen comenta que perdió la memoria otra vez. Juan le dice que vea un médico, pues si ha estado excediendo con el trabajo. Wayne lega y le pide una reunión a Helen con el director del gremio. Ella accede. El grupo de Jake y el prota se reúnen con el director, reportando la aparición del dragón negro. Cuentan que, cuando Wayne trató de ver sus estadísticas, solo pudo ver que su poder era de 230,000, lo suficiente para hacer desaparecer un país entero. Estuvieron investigando más sobre el dragón, descubriendo que su nombre es Ouroboros. Helen reconoció ese nombre. Jake propone cerrar el bosque de inmediato y Wayne muestra la escama que encontró. Helen al ver la escama tuvo un recuerdo de cuando ella y su hermano fueron atacados por Ouroboros. No pudo soportarlo más y se desmayó, después de un rato. Al se cuidó saber el estado de Helen. Un sail y lo tranquiliza diciendo que fue solo un desmayo. Ella se presenta como la madre adoptiva de Helen. Cuenta que Helen no recuerda nada de cuando fue niña. Únicamente sabía su nombre y tenía consigo la túnica que carga Wayne. Hace 15 años la encontró con su marido en las orillas de un río y la adoptaron. Desde entonces, no ha sido capaz de recordar. Se pregunta si de alguna manera ella está relacionada con Ouroboros. El prota promete que hará algo al respecto y buscará toda la información que pueda del dragón. Juan le paga con unas potions de adelantado, pidiendo que informe de todo lo que consiga. Se fue del gremio y recibe una carta de su madre, quedando sorprendido que ella supiera que está en la capital. En la biblioteca, el prota se queja de que no hay información sobre un incidente con Ouroboros. Se preocupa que nadie en el país tenga el poder para vencer al dragón. Pues el límite de un aventurero rango SS es de 1,000 puntos. Romeo tenía 5,000 puntos y el como agricultor solo tiene 50,000.
si la ocker extra los informes de donos, pero la bibliotecaria si lo niega por tener bajo rango, falipers, diciendo que con su permiso puede extra los informes. Ella pregunta que informe está buscando, Wayne le dice que necesita uno de hace 15 años, los dos consiguen un testimonio en los registros, un comerciante visitó el pueblo de Hanal para comprar mercancía, pero todo había sido destruido, lo único que quedó fueron las escamas de Ouroboros. Si crea a dragon muerto después de su batalla con su enemigo natural, el dragon mirage, fal si sorprende que esa información es tan escondida incluso para la realeza. Más tarde, ambos visitan las ruinas de Hanal, de pronto, el prota escucha una voz y lo sigue, encontrándose con el espíritu de un niño, fal la pregunta por que habla solo y Wayne deduce que ella no puede ver los espíritus. Al pregunta por su nombre, el espíritu contesta que si llama Rai. Ha estado esperando mucho tiempo para que alguien pudiera escuchar su voz. Comenta que solo el lo puede ver porque la túnica tiene magia. El prota abraza a fal con la túnica, pudiendo ver a Rai. Este último les confirma a los dos que Helen es su hermana mayor y la única superviviente de Hanal. Fal le revela que Helen perdió la memoria y no recuerda su pasado. Esto preocupó a Rai, quien les pide ayuda porque ella podría estar en peligro. Nos muestran el pasado de los hermanos. Helen fue a buscar a Rai para que almorzara. Encontrándolo llegando con su espada, Rai se tropieza y Helen lo regana para que tuviera más cuidado, diciendo que es su único hermano menor y no quiere que él se meta en los peligros de ser aventurero. Le limpió sus heridas de la cara y Rai se cuidó por eso. Una nube púrpura apareció en el cielo, indicando que el Ouroboros estaba ahí. El dragón incendió Hanal con su aliento. Los hermanos fueron a ver qué sucedía, encontrándose con el pueblo en ruinas. Ouroboros se paró frente a una familia y los mató. Rápidamente los hermanos empezaron a huir, pero el dragón los alcanzó. Rai tomó de la mano a Helen y se la llevó corriendo. Ouroboros se molestó porque trataban de huir y los atacaba con su aliento de fuego. Helen se tropezó y el dragón se paró detrás de ella para devorarla. Rai arrojó su espada y la clavó en el ojo de Ouroboros para lamer su atención. Le gritó a Helen que Jairo y luego fue mordido por el Ouroboros delante de su propia hermana. El dragón menciona que se ira, pero dentro de 15 años volverá para matarlo y erradicar el resto de la ciudad. Rai se lo impidió, así que el dragón lo maldijo para que su alma se quede en la ciudad y vi la muerte de Helen, estumendos de Ali. De vuelta al presente, Rai cuenta que Ouroboros siempre deja un superviviente. Se va a dormir por un tiempo y cuando regresa, los busca para terminar el trabajo. Lo hace para que el superviviente cuente su historia y se reparta el miedo. Pues de eso es lo único que se alimenta. Rai revela que es la debilidad de Ouroboros y le pide a Wayne que busca Helen. El prota se fue hasta la capital, y en el lugar, fal se separó de él y alertó a todos de evacuar megas. One entró a la habitación de Helen para saber cómo estaba, preocupándose que ella no estuviera. Helen fue al bosque a buscar a Ouroboros. Ambos se encuentran y ella se lamenta por la muerte de Rai. El dragón le recuerda que por su culpa ahora destruirá toda megas, mencionando que nunca debió ir de Hanal porque esparció el miedo. Helen se ofrece como sacrificio para approachar la capital, pero Ouroboros se negó. Helen intentó quitarse la vida y el prota la detiene. Ouroboros molesto golpeó a Wayne. Se sorprende que él sobrevivirá al impacto. El prota atacó el dragón con un puñetazo que hizo retroceder al dragón. Al tranquiliza a Helen diciendo que está ahí para salvarla. Ouroboros atacó al protagonista. Él consigue esquivar sus ataques y contraataca con puñetazos. El dragón consigue derribar al prota y lo remata con una bola de fuego. Wayne sobrevive con ayuda de la túnica. Al darse cuenta de que Helen no está hallando decidió levársela por la fuerza. Helen trató de detenerlo, diciendo que quiere morir porque no es capaz de perdonarse por lo que pasó en Hanal. El prota comenta que no la dejará hacerlo, pues su hermano está orgulloso que ella sobrevivió y quiere que su hermana viva feliz en honor a todos los de Hanal. Sin lamentarse por ese incidente, aquellas palabras hicieron que Helen recordara a Rai, recuperando la esperanza. Ali Wayne le revela que esa es la debilidad de Ouroboros, la esperanza de las personas
personas por un mejor futuro. Eurobros empiezo a perder poder por esto, sin embargo, ataco al prota con todo, pero fue derrotado de un golpe. Wayne se alegra de que todo terminara bien. De pronto, Helen apuñaló a Wayne, el protagonista trató de beber una poción. Pero no pudo, Helen lo siguió atacando y al como pudo los esquivo. El dragón mirage apareció, protegiendo a Wayne de su muerte. Este comenta que Helen está posada por Eurobros y cede todo su poder al protagonista. Revela que la esperanza en Megas es demasiado débil para mantener su cuerpo de dragón. A Helen, pues es la única forma de salvarla. Eurobros se burló del prota por no ser capaz de pegarla a Helen. Sin embargo, Wayne la golpeó haciendo que ella recuperara su cuerpo. Al se acercó para ayudarla, pero Eurobros lo engañó, agarró a Wayne y hizo una poción. Se sorprendió que la mente del prota fuse únicamente cultivar en silencio todos los días. No tenía nada para hundirlo en la desesperación. Al utilizó el poder de Mirage y empujó a Helen. Mirage se levantó y utilizó todo el poder que le quedaba para eliminar a Eurobros, desapareciendo con él. Más tarde, Wayne despierta en la cínica del gremio. Helen y Fel se alegran de que es bien. Él pregunta qué sucedió con Mirage. Helen contesta que desapareció junto con Eurobros después de la purificación. Wayne le interroga para saber si su cuerpo está bien luego de ser posada. Helen convierte su brazo en uno de dragón y les muestra que puede hacerlo a voluntad, además de poder revertir los efectos. Comenta que tuvo resistencia al poder que permaneció en ella de Eurobros. Planea usar su poder para ayudar a las personas. Las palabras de Ray la ayudaron a superar su trauma. Fel se pone celosa de que ellos dos se están levando bien. Helen se da cuenta y bromea con ella sobre su gusto hacia el prota, pero ella niega todo y lo ve como si fuese su amigo de la infancia. El grupo de Luke entró a la clínica por la fusa para saber cómo estaban Helen y el prota. Al los tranquiliza diciendo que está bien y se paró de la cama mostrando su salud. El grupo se sorprende que haya pedido vencer a Eurobros y se alegran de que es sano, proponen hacer un brindis para festejar. Por la noche, todos beben licor a excepción del prota. Fel la agrades a Wayne por haber derrotado a Eurobros. Al día siguiente, al recolecta papas con ayuda de Testa, Wayne recibe una carta de su papa sobre un asunto urgente. Es la pedía que los visitar. Testa pregunta desde hace cuánto no los vi. Al trato de cantar y Testa se ríe, comentando que debería de visitarlos más seguido. Wayne visita Megas y se come un tome. Se sorprende del saber que tiene y le pregunta al vendedor la ubicación del agricultor. Decide conocer el método de cultivo. El sujeto responde que se obtuvieron de lugares. Usan un fertilizante originario de esas tierras y por eso su saber. Wayne abandona la tienda y aparece en el gremio. Le cuenta a Helen que se irá de viaje a lugares, explicando por qué y pregunta si hay un aventurero para hacer sus misiones. Helen dice que ella los ha estado haciendo misiones de cacería con los poderes de Eurobros y le da el permiso de retirarse. Al se va y se cruza con Fel, ella le dice que lo acompañará en su misión. Wayne le comenta que visitará a sus padres. Ella le ruega acompañarlo por querer conocerlos. El prota se niega, cuando ella se distrajo, Wayne escapó. Se fue por un bosque hacia lugares, fue atacado por un orco y huyó de él. Una chica aparece y rescata a Wayne.
Le explica ella que su motivo para viajar es buscar el fertilizante. Al la pregunta por su familia, Rory responde que nadie se preocupa por ella y cambia la conversación, preguntando si iban a acampar, sacando un set de acampar. Esto sorprende al prota, no se cree que los sacaba de un bolso pequeño. Rory cuenta que su bolso tiene la capacidad de almacenar más cosas de los que pers. Lo había heredado de su antepasado. En la noche, Rory cocina una sopa de verduras. Al pregunta por que va a lugares, Rory responde que escuchó de un comerciante sobre accidentes en lugares por demonios. Wayne pregunta por los detalles. Rory comenta que aparentemente las víctimas no recuerdan nada. El gremio no hará nada por ser solo un rumor. Por eso decidió investigar sola. Al comenta que es muy peligroso tan lejos. Rory le revela que es descendiente del hero que venció a Macbeth. El prota se asombra. No se esperaba encontrarse con la descendiente del hero desaparecido por casualidad. Rory cuenta que tiene la intención de hacer algo con el poder del hero que heredó. Wayne pregunta si está segura de esa decisión, y que algo podría pasar. Rory se sorprende, quedando paralizada. Al le grita para que reaccionara y Rory se disculpa. Nadie se había preocupado por ella antes. Rory propone que se vayan a dormir juntos. Wayne se niega y dice que dormirá en el suelo. Rory lo regana argumentando que le dolora el culo y la espalda cuando se vio. Wayne insistió en no dormir con ella. Rory se rindió y le recordó que si se queda a dormir afuera puede atacarlo otro orco. Wayne entra en la carpa para dormir con ella, dándose cuenta de que hay dos camas. Pregunta por qué tiene una de más. Ella contesta que siempre ha decidido hablar con alguien mientras se va a dormir. Al hablo con ella hasta quedarse dormidos. De pronto, Rory comenzó a mover sonámbulo y le dio una patada al prota. Al siguiente día, ligan a lugares, Rory pregunta si es su primera vez visitando el lugar. Wayne lo afirma y cuenta que nunca ha salido de su pueblo, nada más amigas. Ella le pregunta si de verdad es un granjero, aclarando que si supone es un aventurero. Wayne le dice que empezó hace poco y esto asombro a Rory. Quien le recuda conseguirse una escolta cuando viaja lejos. Los dos entran a lugares. La chica agrades al prota por aceptar la compañía. Pues era su primera vez que viajaba con alguien y se le hizo divertido. Wayne le propone que sea su escolta personal, contando que se quedará varios días. Pero regresará a la capital después de terminar, decide solicitarle como su escolta luego que ella finaliza su investigación. Rory aceptó, pide que le avise cuando será la fecha para regresar y le da la ubicación en el hotel donde se quedará más tarde. Rory interrogaba a una aldina sobre los rumores. Ella negaba conocer algo al respecto. Rory piensa que todo puede ser una mentira. De la nada recordó su pasado. Don varios aventureros la insultaban a pesar de ser descendiente del hero. Por este recuerdo, se motivó más en investigar. Escuchó un grito y fue hasta un callejón. Encontrándose con una chica que aseguró ver un demonio y secuestró a su hermana menor, Rory pregunta por la dirección. La misteriosa chica responde que se fue hacia el bosque. Rory no dudó en irse, sin darse cuenta de que un sujeto le estaba siguiendo. Más tarde, Wayne visita la casa de sus padres y es sorprendido por su madre llamada Lucica. Quien lo abraza confusa, al cuenta que su madre es quien hace todos los labores en la casa y es muy sociable. Pero vi como un defecto que ella es excesivamente cariñosa con él. El padre de Wayne aparece, confundiendo al prota con un amante y le da un golpe a Wayne. Lucica se enoja, al herido le dice que es su el padre se disculpa por golpearlo, pero Lucica lo arrastra hasta la casa para castigarlo. Después de un rato, los tres cenan. Lucica obliga al prota que comiera como si fuese un bebé, mientras que el papa le toca un plato quemado. Wayne admite que la comida de Rory sabe mejor, pero el cariño en la comida de su madre era inigualable. Lucica se pone celosa al escuchar el nombre y interroga al protagonista. Quería saber si era su novia. Wayne trata de explicarle todo, pero su papa lo interrumpió. Esto motivaba al prota a casarse con Rory y tener muchos hijos. Lucica enojada le hace varias lives de lucha libre. Wayne para salvar a su padre como a Lucica, diciendo que Rory es su escolta personal.
Mastard, Wayne si reun con su papa en su habitation, est ultimo agrates por salvarlo, comenta que fu muy difícil convencerla de que dejara a Wayne a vivir solo y lejos, le pregunta que lo trajo de vuelta a casa, al responde que está buscando el fertilizante, el papa le da la ubicación, el se da cuenta de la ubicación que escribió Rory y le pregunta por esto, al contesta que es un hotel, su papa afirma que por esa zona no existe un hotel, Wayne confundido le habla acerca de los rumores, pero el papa dice que no ha habido ningún incidente por la zona. Al día siguiente, Wayne regresaba de conseguir los fertilizantes, escuchó un grito y fue a ver que pasaba, encontrándose con un sujeto, comenta que fue atacado por un demonio. Una chica de cabello azul estaba palindo y consiguió escapar. Wayne pregunta en don fue, el sujeto responde que fue al bosque de la ilusión y Wayne va al lugar. Llega al bosque encontrando a una chica siendo atacada, la rescata venciendo al monstruo, se dio cuenta de que los golpes no se reels, la chica se convirtió en un gusano y atacó al prota, Rory aparece y lo salva, en ese momento, lega el hombre, se burla de ellos porque no se dieron cuenta de que todo era una trampa, se presenta como Loki diva y muestra que es un demonio, comenta que Wayne es importante por vencer a Romeo y a Ouroboros, así que no podía matarlo. Rory aprovechó para atacar a Loki, último evita el golpe y derrota a Rory, dejando la herida, Wayne se acerca curándola, ella se disculpa por ser demasiado débil, al ataca con sus puños a Loki, pero él lo agarra y lo lanza contra un árbol. Wayne usa el árbol para saltar en contra de Loki. Último esquiva el golpe y remata a Wayne usando su energía, dejando un cráter en su lugar, el prota logra salir dando un salto y acierta su primer golpe. Loki le da un fuerte puñetazo que manda a Wayne al otro lado del bosque. Diva se impresiona que al puede herirlo, pero muestra que puede regenerarse. Wayne sana sus propias heridas y pregunta por qué se refiere él como importante. Loki menciona que está eliminando elementos que pueden interferir en sus planes, destacando Rory, el propio protagonista y Helen. Diva le dice a Rory que ella posee el poder de Dios, pero al morir Macbeth se debilitó. Por esa razón, Rory no ha sido capaz de liberar su poder. Loki los ataca con sus gusanos, Wayne y Rory derrotan a los monstruos. Diva lanza un hechizo explosivo y Wayne protege a Rory, ambos quedan muy heridos y el demonio aprovechó para separarlos atrapando al prota. Preparó su ataque para matar a Rory. Esta última se culpa a sí misma por ser demasiado débil. Recordó las palabras de sus padres dando ánimos a pesar de que todos se burlaran de ella, los gusanos que tenían atrapado al prota se convierten en estatuas y se rompen. Wayne utilizó el fertilizante como un pesticida para matar a los gusanos. Atacó a Loki, insistiendo en que sus golpes fallaran. Rory pregunta por qué está yendo tan lejos. Al contesta que lo hace para salvarla a ella. Esto motivó a Rory. Fue a ayudar al prota y apuñala a Loki. Se alega burlándose por creer ser capaz de matarlo. Pero se sorprendió cuando Rory despertó su poder. Ella consigue matarlo y se acerca a Wayne para cargarlo por la gravedad de sus heridas. Al se desmaya y Rory confiesa que está enamorada de él. Por la noche, el prota despierta, ambos se mueren y ella trata de besarlo. Al sin querer le da un cabezazo y se disculpa. Él pregunta por qué oscureció tan rápido. Rory responde que intentó llevarlo de regreso, pero se le olvidó el camino. Los dos se van y escuchan una voz. Pensaron que Loki seguía vivo, pero se trataba de Lucica, quien buscaba al prota. Wayne carga Rory y los dos se van de vuelta a lugares. Visitan el hotel, descubriendo que era una ilusión de Diva. El prota le pide a Rory que espera mañana para irse de lugares. Ella acepta y se separan. Al día siguiente, Wayne se despide de su madre, ella le pregunta si aún tenía intenciones de ser agricultor. El prota recuda una tumba y le dice que sí. Al rato, Wayne se reúne con Rory para irse. Vimos una escena de Fal despidiéndose de su padre. El rey se lamenta por haber sido un mal padre y ella le dice que es su decisión. Volviendo con Wayne, se encontraba en el gremio con Rory, quería presentarla a Helen. Los dos parecían llevarse bien por fuera, pero por dentro querían matarse para ver quién se quedaría con él.
Un Nino si infiltro en los cultivos del prota para robar sus berenjenas. Estel timo atrapa al Nino. Helen y Rory visitan a Wayne. Wayne regana al Nino por sacar las berenjenas. Hasta quesuna el estómago del pequeño. Al le regala una lechuga. El Nino si va feliz para comer. To do esto le recordo al prota a una chica. Helen cuenta que los ataques de los monstruos detuvieron el traslado de mercancía entre varios países desde que Wayne visitó lugares, haciendo que los pobres ya no pudieran alimentarse. Una olada de monstruos ataca megas. Wayne, Helen y Rory aparecen para apoyar después de enterarse. La batalla parece no terminar. Ligan unos giants a ayudar. Ellos muestran una espada sagrada y todas las bestias hayan. Por la noche, al se encuentra limpiando su rastrillo, alguien toca su puerta, era foul, ella comenta que vino a despedirse, de jara megas y nunca volverá, Wayne le pide explications, pero ella lo ignora y se va en su carroza, varias semanas después, el comercio en el mundo vuelve a la normalidad gracias a la espada sagrada, pero al se siente triste por foul. La mamá del Nino visita la casa del prota disculpandos con el por daner las berenjenas. Ella decide comprarle unas papas. Wayne si las vende y se despide de ellos. Se da cuenta de que el cartero está a su lado y se asusta. Toma la carta que le dio. Wayne le comenta que Antisberg se esfuerza en salvar a otro país de los monstruos. El cartero le da un periódico. Vimos a Helen almorzando con Rory. Helen encina el título del periódico, Fal se iba a casar con el príncipe del reino de Antisberg, Ali. Rory se da cuenta de que los giants que salvaron megas eran de Antisberg y sospecha de is pais. Pues los monstruos llamas habrían obedecido a la amenaza de una espada y sagrada. Wayne interrumpe la conversación de Helen y Rory para mostrarles la carta de Lucica. Ella ha estado cazando a los monstruos de lugares y descubrió que la espada sagrada de Antisberg no tiene ningún poder. Al ser ex-comandante de los mariontes de los sombras tiene acceso a información. Helen y Rory se asistan al escuchar de la facción. Los mariontes de los sombras son una unidad de inteligencia que puede recuperar cualquier información secreta. Continuarán leyendo y se enteran de que los enjambres son controlados por un solo demonio, al cual tienen como regena su novia. Wayne propone rescatar a Fal. Toda la conversación fue escuchada por el cartero. Es los invito a hacer una reunión de estrategia. Mientras tanto, el príncipe Nedalis de Antisberg se reúne con el demonio. Su nombre es Gazelle. Le dice que sus movimientos serán a una escala mucho más grande. Gazelle se negó. No quiere sacrificar más de su gente porque no tiene nada en contra de los humanos. Nedalis y lo golpea, recordando que su novia está de rehén. Uno de los caballeros envía una carta al cartero. Podían entrar libremente en Antisberg. El cartero pide al grupo que vayan sino. Rory pregunta que hará y el contesta que buscará a los monstruos para sacar a las el complot. Revela que trabaja para los mariontes de los sombras y es un demonio, así que el grupo se preparó. En el día de la boda, Nedalis se preparaba. Finalmente podía ascender a rey ahora que se iba a casar. Fal se miraba en un espejo recordando las palabras de su padre de que su felicidad era primero. Vimos al grupo infiltrándose en Antisberg. Rápidamente se bajan de la carroza y se esconden en un callejón para discutir el plan. Luego de llegar a un acuerdo, tratan de llegar al palacio siendo agricultores. Pero son descubiertos, así que Helen usa su poder para lanzar al prota contra el palacio y lo atravesará. Wayne se recupera del golpe y mira a una chica preocupada. Se trataba de la novia de Gazelle. Unos guardias aparecen y atacan al prota, pero él los derrota, carga a la chica y se la leva hasta la iglesia. Rory y Helen se quedan para ser senulos. El cartero esperaba fuera del reino su momento. Al ver todo el escándalo decidió entrar. Nedalis casi besaba a Fal. Pero Wayne lo interrumpe lanzando la puerta. Ella llora de felicidad por verlo. Nedalis ordena la captura de Al. Pero él revela la verdad de la espada y demuestra que es falsa al lanzarla contra un monstruo. Quien lo rompe delante de todos. Gazelle explica cómo se logró el engano. Nedalis se burla de ellos revelando que envió una horda de monstruos para destruir megas. Sin embargo, el reino logra defenderse de la horda gracias a que Helen y Rory entrenaron a los aventureros. Los caballeros de Antisberg ligan para meter preso a Nedalis. Fal abraza al prota y le confiesa su amor. Rory regana a Wayne por mujeriego. El padre de Fal agrades al protagonista por ayudarlo y le da permiso de casarse con Fal.
El rey si encuentra con el cartero, es la entrega al rey una carta de nedalis hasha un remittent desconocido revelando que hay una mente maestra. Al día siguiente, Falapers en el gremio con Wayne y les obsequia a todos algunos tesoros de megas como agradecimiento. Vimos al prodigando unas verduras delante de una foto, era una chica llamada Ilvia. Nos muestran el pasado de al. Hace 15 años despertó su interés en la agricultura gracias a su papa quien ayudaba a recoger las verduras. Wayne le regala unas papas a una familia, cerca de ahí. Dos sujetos atrapan a una niña que robaba verduras. El prota mira to do y pregunta que hacer con ella. La senora responde que la entregara a un traficante de esclavos. La niña consigue escapar y robar las papas del protagonista. Wayne la sigue hasta el bosque y la entrega una sopa hecha por Lucica, así fue por varios días. El prota visitaba el bosque para dejar comida a la chica. Un día, los dos comen juntos y charlan sobre la agricultura. El nombre de esta chica era Ilvia. Ella le ofrece su sándwich y Wayne iba a aceptarlo. Pero dos hombres aparecen para llevarse a Ilvia con el traficante de esclavos. Al trato de convencerlos de que no lo hicieron. Su padre aparece y habla con los tipos, regalando su eras a cambio de que dejaran libre a Ilvia. El papa le propone a Wayne de invitar a la chica a comer todos los días en la casa y que trabajara con ellos. 2 años después, Ilvia y Wayne discuten sobre su obsesión por cultivar. El padre del prota escucha que testa está en peligro y Lucica apareció para ayudar. Después de rescatarla, la avisa al prota y a Ilvia que visitar amigas. Quería encontrar una casa para 4 personas ahora que Ilvia es parte de la familia. Wayne se va con Testa a buscar un tesoro, con la intención de regalar joyas a Ilvia, dejándola a ella sola a cargo de la casa. Testa le explica que en el pueblo tratan mal a Ilvia. Wayne deduce que esa podría ser la razón por la que sus padres buscan una casa tan lejos. Sin querer, Testa y al encuentran una mazmorra, don solo estaba una lápida. Al tocarla, activan un volcán. Tiempo después, Wayne despierta con Ilvia, le dolía mucho el pecho. Testa lega y se alegra de que su amigo es bien. Le enseña al prota que todo el pueblo está cubierto de ceniza. Todos los aldeanos debían de abandonar, pero el puente estaba destruido y tenían que aguantar hasta que apareciera la ayuda. Ambos pasaron días sin comer, así que Ilvia sacrificaba sus propias raciones de comida para dárselas a al. Hasta que un día, colapsó por no haber comido, falleciendo de desnutrición. Wayne se enteró de la verdad y no fue capaz de superar a Ilvia, así que todos los días cultiva para sobrelevar $10. De vuelta al presente, Wayne derrota a un dragón. De camino a casa, se encuentra con una chica inconsciente. En la mañana, el prota se alegra de que la chica despertara. Ella pregunta por qué la trajo a casa y cree que él es un secuestrador. Al explica que se preocupa y quiere saber por qué estaba inconsciente. La chica explica que iba al gremio, así que Wayne decide acompañarla. Pregunta por su nombre y ella contesta que se llama Línea Magnol. Revisita al prota para saludar y se encuentra con Línea, malinterpretando las cosas. Magnol y Wayne se reúnen con Helen para emitir una misión. La ciudad de Línea estaba sufriendo una anomalía y quería ayuda. Al se ofrece para tomar la misión y pregunta qué ciudad es. Magnol contesta que es la ciudad Gal. El prota se emociona porque en Gal existe una verdura única y se anima por ayudarla. Leva a Línea a comprar ropa. Ella le pregunta si acaso planea obligarla a casarse después de ayudar a Gal. Wayne la tranquiliza diciendo que no tiene esas intenciones. Ella lo abraza y menciona que pondrá a prueba su confianza. Los dos ligan a Gal y Wayne se da cuenta de que los guardias usan trepadores como armas. Mientras caminan, compra unas brochetas, dándose cuenta de que todos están actuando extraño. Línea invita al prota a su casa y le muestra sus colgantes. Al pregunta por sus padres, ella responde que desaparecieron cuando comenzó la anomalía. Al día siguiente, Wayne investiga el pueblo y conoce al centro de la ciudad. Ramol Home, este último ofrece al prota cenar juntos para charlar sobre la anomalía. Wayne acepta y unas personas se lo llevan al confundirlo con un cargamento. Por la noche, Magnol y al visitan la mansión de Ramol. El protagonista toma asiento y lo interroga sobre la anomalía. Home le dice que no es asunto de él y lo amenaza con sus guardias. Wayne se defiende y ataca a Ramol, pero Línea interviene.
Haln comentaque ahora su plan para gobernar todos los humanos comenzo, revelando que su nombre real es Ritra. Un noble demonio, este explica todos sus métodos para controlar a los humanos a través de una piedra y se conseguía dominar al proto. Sería capaz de dominar a todos con su poder, Wayne arroja una piedra contra el suelo, la cual brillo con fuses y hizo explotar la estatua. Ritra pregunta como lo hizo. Al comenta que fue su compañero, revelando que las personas que lo confundieron con una carga eran Helen y Rory. Habían planeado todo para destruir la animalia. Logra sacar remol del control de Ritra con ayuda de un vegetal y derrota al demonio. Magnal agrides al prota con un beso y la dice que lo ira a buscar cuando se mayor de edad. Varias semanas después, Wayne trabaja en su campo con ayuda de Rory, Fowl y Helen. Fowl pregunta por que leven esos colgantes. Helen responde que son la recompensa de al por ayudarlos. Así que Fowl propone convencer a Wayne de que aclare sus emociones con los tres. De pronto, el prota grita y todos van a ver que pasó. Al se culpaba por no darse cuenta de que una mala hierba creció en sus cultivos y todos comienzan a creer que vi más peligroso una planta que a los demonios. Más tarde en Megas, ven todas sus verduras con ayuda de las chicas. El rey aparece y le compra unos rabanos al prota. Trata de convencerlo de que se case con Fowl a cambio de todo un equipo de cultivos desarrollado para el y todos los campos del reino. Rory detiene a Wayne para que no acepte. Esto enfada a Fowl y arroja una papa. Pero sin querer le da al protagonista. Esto hizo que él conociera un ángel. Wayne despierta y se despide del rey, al igual que de las chicas para comprar un herbicida. Al se encuentra con el cartero, ambos charlan sobre las malas hierbas. Hasta que son interrumpidos por los gritos de una niña, quien estaba siendo secuestrada por traficantes de esclavos. Wayne se enfrenta con los traficantes y los vence. Se da cuenta de que la niña es un demonio, el cartero explica que ella es Uriah Macbeth, la última hija del rey demonio. Uriah le pide ayuda al prota y explica que todos los demonios pacíficos están siendo casados. Al acepta ayudarlo y se la lleva al territorio de los demonios. Ligan al territorio y deja a Uriah descansando, al verla recuda a Ilvia, Volp, el encargado de cuidar a Uriah, aparece, el prota se da cuenta de que algo anda mal y protege a Uriah. Pero ella le dice que él es pacífico, Volp ataca con un hechizo a Wayne, se defiende esquivando todo, sospecha que él puede estar controlado, así que trata de golpearlo. Pero fracaso, es lanzado por un hechizo y aprovechó esa oportunidad para desaparecer, derrotando a Volp con un ataque sorpresa. Al se iba a con Uriah al castillo del rey demonio. Sin embargo, Volp se levanta para atacarlos. Lucica aparece y remata al demonio, diciendo que fue a ayudar porque el cartero le avisó que Wayne estaría en peligro por ir solo. Los tres ligan al castillo, encontrando muchos cadáveres. Uriah fue corriendo a ver cómo estaba su padre, encontrándolo inconsciente. Uno de los guardias despierta y avisa que Lucica es el enemigo. Wayne se da cuenta de que ella trató de matar a Uriah y la detiene. Al comenta que se había dado cuenta de que era una falsa Lucica porque no lo abrazó cuando lo vio. Ella abandona el disfraz y elogia al prota por darse cuenta del engano. Wayne queda impactado al reconocerlo. Se trataba de Ilvia. Wayne pregunta cómo sigue viva. Ella responde que fue gracias al dios maligno. Ilvia lanza un hechizo contra Uriah. Al se lanza para aprovecharlo. El prota mira sus alrededores y se da cuenta de que el ataque fue tan poderoso que cortó a la mitad del castillo y una montaña. Ilvia explica que ambos tienen salado el poder del rey demonio, revelando que esa es la razón por la que tenía estadísticas tan altas. Wayne comenta que es imposible porque nunca conoció al rey demonio. Ilvia lo interrumpe, diciendo que ya lo conoce. Ella ahorca a Uriah y frena al prota. El collar de Wayne comienza a brillar y el tiempo se detiene. Un ángel aparece y el prota le reconoce. El ángel se presenta como Dios, comenta que lo purificará del poder del rey demonio y lo posará para que, con su poder, salve Uriah. El tiempo regresa a la normalidad. Wayne atrapa a Ilvia. Este trató de liberarse, pero no pudo. Volp lega y lanza un hechizo contra Ilvia. Uriah se alegra de que Volp volviera a la normalidad. Ilvia derrota a Volp y trató de matarlo. Wayne le detiene por poco y Ilvia desaparece.
El Padre de Uria despierta y pregunta quién es Ilvia. Wayne explica todo y vuelve a su casa, pensando en la identidad del rey maligno. En ese momento recuerda la lápida que estaba en la mazmorra. Visita attesta y habla con el sobre la lápida, pero no consigue información y se despide de testa. El prota es atacado por un orco y el grupo de Luca persa ayudarlo. Estos preguntan si ha hecho más débil. Al se cuestiona lo mismo y va al gremio, mostrando sus estadísticas a Helen y Ruria. Ambas concluyen que se hizo más débil. Wayne recuda su encuentro con Dios y cree que su poder bajo después de aceptar ser purificado, lo que significa que ahora cualquiera lo puede matar con facilidad. El cartero appears para darle una carta de Lucica al prota. Es loli, su madre se enteró un poco de lo que ocurrió y planea investigar por su cuenta. Wayne decidió pasar tiempo con las chicas mientras era observado por Ilvia. También se iba a preparar para el gran encuentro que iba a ocurrir. Estaba sufriendo una anomalía y quería ayuda. Al se ofrece para tomar la misión y pregunta qué ciudad es. Magnol contesta que es la ciudad Gal. El prota se emociona porque en Gal existe una verduría única y se anima por ayudarlo. Leva a línea a comprar ropa. Ella le pregunta si acaso planea obligarla a casarse después de ayudar a Gal. Wayne la tranquiliza diciendo que no tiene esas intenciones. Ella lo abraza y menciona que pondrá a prueba su confianza. Los dos ligan a Gal y Wayne se da cuenta de que los guardias usan trepadores como armas. Mientras caminan, compra unas brochetas, dándose cuenta de que todos están actuando extraño. Línea invita al prota a su casa y le muestra sus colgantes. Al pregunta por sus padres, ella responde que desaparecieron cuando comenzó la anomalía. Al día siguiente, Wayne investiga el pueblo y conoce al centro de la ciudad. Ramol Holm, este último ofrece al prota cenar juntos para charlar sobre la anomalía. Wayne acepta y unas personas se lo llevan al confundirlo con un cargamento. Por la noche, Magnol y al visitan la mansión de Ramol. El protagonista toma asiento y lo interroga sobre la anomalía. Holm le dice que no es asunto de él y lo amenaza con sus guardias. Wayne se defiende y ataca a Ramol, pero Línea interviene. Holm comenta que ahora su plan para gobernar a todos los humanos comenzó, revelando que su nombre real es Ritra, un noble demonio. Este explica todos sus métodos para controlar a los humanos a través de una piedra y se consigue dominar al prota. Sería capaz de dominar a todos con su poder. Wayne arroja una piedra contra el suelo, la cual brilló con fuerzas y hizo explotar la estatua. Ritra pregunta cómo lo hizo. Al comenta que fue su compañero, revelando que los personas que lo confundieron con una carga eran Helen y Ruri. Habían planeado todo para destruir la anomalía. Logra sacar a Ramol del control de Ritra con ayuda de un vegetal y derrota al demonio. Magnol agrede al prota con un beso y le dice que lo irá a buscar cuando se mayor de edad. Varias semanas después, Wayne trabaja en su campo con ayuda de Ruri, Fal y Helen. Fal pregunta por qué llevan esos colgantes. Helen responde que son la recompensa de al por ayudarlos. Así que Fal propone convencer a Wayne de que aclare sus emociones con los tres. De pronto, el prota grita y todos van a ver qué pasó. Al se culpaba por no darse cuenta de que una mala hierba creció en sus cultivos y todos comienzan a creer que vi más peligroso una planta que a los demonios. Más tarde en Megas, ven todas sus verduras con ayuda de las chicas. El rey aparece y le compra unos rabanos al prota. Trata de convencerlo de que se case con Fal a cambio de todo un equipo de cultivos desarrollado para el y todos los campos del reino. Ruri detiene a Wayne para que no acepte. Esto enfada a Fal y arroja una papa, pero sin que le da al protagonista. Esto hizo que él conociera un ángel. Wayne despierta y se despide del rey, al igual que de las chicas para comprar un herbicida. Al se encuentra con el cartero, ambos charlan sobre las malas hierbas. Hasta que son interrumpidos por los gritos de una niña, quien estaba siendo secuestrada por traficantes de esclavos. Wayne se enfrenta con los traficantes y los vence. Se da cuenta de que la niña es un demonio. El cartero explica que ella es Uria Macbeth, la última hija del rey demonio. Uria le pide ayuda al prota y explica que todos los demonios pacíficos están siendo casados. Al acepta ayudarlo y se la lleva al territorio de los demonios. Ligan al territorio y deja a Uria descansando. Al verla recuda a Ilvia. Volt.
el encargado de cuidar a Uria, apers, el protegido cuenta de que algo anda mal y protege a Uria. Pero el ladais que el específico, volpe ataca con un hechizo a Wayne. Si defiende esquivando to do, sospecha que el puede estar controlado, así que trato de golpearlo. Pero fracaso, es lanzado por un hechizo y aprovechó esa oportunidad para desaparecer, derrotando a Volpe con un ataque sorpresa. Al se iba a con Uria al castillo del rey demonio. Sin embargo, Volpe se levanta para atacarlos. Lucica aparece y remata al demonio, diciendo que fue a ayudar porque el cartero le avisó que Wayne estaría en peligro por solo. Los tres ligan al castillo, encontrando muchos cadáveres. Uria fue corriendo a ver cómo estaba su padre, encontrándolo inconsciente. Uno de los guardias despierta y avisa que Lucica es el enemigo. Wayne se da cuenta de que el trato de matar a Uria y la detiene. Él comenta que se había dado cuenta de que era una falsa Lucica porque no lo abrazó cuando lo vio. Ella abandona el disfraz y elogia al prota por darse cuenta del engano. Wayne queda impactado al reconocerlo. Se trataba de Ilvia. Wayne pregunta cómo sigue viva. Ella responde que fue gracias al dios maligno. Ilvia lanza un hechizo contra Uria. Al se lanza para aprovecharlo. El prota mira sus alrededores y se da cuenta de que el ataque fue tan poderoso que cortó a la mitad el castillo y una montaña. Ilvia explica que ambos tienen salado el poder del rey demonio, revelando que esa es la razón por la que tenía estadísticas tan altas. Wayne comenta que es imposible porque nunca conoció al rey demonio. Ilvia lo interrumpe, diciendo que lo conoce. Ella ahorca a Uria y frena al prota. El collar de Wayne comienza a brillar y el tiempo se detiene. Un ángel aparece y el prota le reconoce. El ángel se presenta como Dios, comenta que lo purificará del poder del rey demonio y lo posará para que, con su poder, salve Uria. El tiempo regresa a la normalidad. Wayne atrapa a Ilvia. Este trato de liberarse, pero no pudo. Volpe lega y lanza un hechizo contra Ilvia. Uria se alegra de que Volpe volviera a la normalidad. Ilvia derrota a Volpe y trato de matarlo. Wayne le detiene por poco y Ilvia desaparece. El padre de Uria despierta y pregunta quién es Ilvia. Wayne explica todo y vuelve a su casa, pensando en la identidad del rey maligno. En ese momento recuda la lápida que estaba en la mazmorra. Visita a Testa y habla con el sobre la lápida, pero no consigue información y se despide de Testa. El prota es atacado por un orco y el grupo de Luca persa ayudarlo. Estos preguntan si se ha hecho más débil. Al se cuestiona lo mismo y va al gremio, mostrando sus estadísticas a Helen y Ruria. Ambas concluyen que se hizo más débil. Wayne recuda su encuentro con Dios y cree que su poder bajo después de aceptar ser purificado, lo que significa que ahora cualquiera lo puede matar con facilidad. El cartero aparece para darle una carta de Lucica al prota. Es Loli. Su madre se enteró un poco de lo que ocurrió y planea investigar por su cuenta. Wayne decidió pasar tiempo con las chicas mientras era observado por Ilvia. También se iba a preparar para el gran encuentro que iba a ocurrir.